నమస్తే తమ్ముడు. మనకి ఒక తమ్ముడు ఈమెయిల్ వేసాడండి. H-1B రూల్స్ మారాయంట, ఏంటి పరిస్థితి అని. నేను మన ఫ్రెండ్ న్యూజెర్సీ ఎక్స్-కొలీగ్ ఆయన కూడా అడిగాను, ఒపీనియన్స్ తెలుసుకుందామని. అని అన్నాడు, H-1B మీద ఉన్న వాళ్ళు కూడా స్టార్ట్ చేస్తే 49% ఆఫ్ ద టైం వాళ్ళ కోసం వర్క్ చేయొచ్చు, మిగతాది ఎంప్లాయీస్ కోసం వాళ్ళు H-1B ఫైల్ చేసుకోవడం కానీ ఇలా ఆయన ఒపీనియన్లో ఆయన చెప్పాడు. తర్వాత కొంత అడ్వాంటేజ్ అంటే తెలుగు వాళ్ళు బాగా వాడుకుంటారు అనేది చెప్పాడు. దానికన్నా ముందు మీకు ఒక వీడియో క్లిప్ పెడతానండి, ఇంతకుముందు పాతదే. ఇప్పుడు ఈ సోదరుడు పంపిన దాంట్లో కూడా ఒక ఇంగ్లీష్ వీడియో 3 minutes ఉంది, అది చూశాను. నేను యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కొట్టి చూశాను అనమాట. అంటే ఇది ఈ టాపిక్ మీద ఎవడన్నా పెట్టాడా అని. ఎవరో తెలుగు వాళ్ళు తెలుసు కదా, పర్టికులర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళది వచ్చిందనమాట వీడియో. అటార్నీ ఏదో మాట్లాడాడు 9 నిమిషాలు, ఇది 3 నిమిషాలు చూశాను. అది చూసింది యాస్టీస్ చెప్పడానికి మనకి టైం మొక్కండి, అందుకు కాదు కదా మనకి. ఆయన పంపింది ఏంటంటే మాస్టర్, సో మన ఒపీనియన్ తెలుసుకుంది అనుకుంటా. అంతేగాని ఆ కంటెంట్ నేను ఎందుకు కాపీ క్యాట్ అవసరం లేదు కదా. సార్, డియర్ కుమార్, యాజ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఈమెయిల్ అండ్ 23rd 10 2023 డేట్ ముందేస్తాం కదా ఇండియాలో, మండే, టైం 8:13 PM IST. The U.S.C implemented new H-1B visa rules for immigrants to cut the possible frauds, fake. I am attaching more source include videos అని Forbes India ఒకటి, హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఒకటి, google.com వెళ్తే అది లింక్ పేరు ఏదో ఉందండి, కొంచెం స్లోగా చెప్తున్నాను ఏమనుకోకండి, మింట్ పెట్టారు. ఇంకోటి మూర్తి.com. నాకు ఈ పేరేంటి అలర్జీగా ఉంటుందండి నాకు, అందుకని నేను వాళ్ళ సోర్సు వాడదలుచుకోలేదు. కానీ తమ్ముడు రాసిన బ్రాకెట్లో, దిస్ వెబ్సైట్ యాజ్ అ క్రిస్టల్ క్లియర్ ఒరిజినల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇఫ్ పాసిబుల్ ప్లీజ్ మేక్ ఏ తెలుగు వీడియో ఆన్ దిస్ టాపిక్. థ్యాంక్స్, ఫెయిత్ఫుల్లీ యువర్స్ అని రాశాడు. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, నీకోసం నేను టైం వెచ్చించి చేస్తున్నాను. సో ఆయన లింక్స్ అన్నీ యాక్సెస్ పెడతాను. కానీ ఈ అటార్నీ సైట్ ఒకటి పెట్టారు కదా, అందులో ఆవిడ ఆల్రెడీ కింద రాసింది, ఇదేం పెద్ద ఒరిగి సాగుతూ టేక్స్ టైం అని. బట్ వద్దులేండి, అందులో PDF లింక్ పెట్టింది, అది 200 పేజీలో ఉందన్నమాట. ఆ అటార్నీ IT సర్వ్ వాళ్ళది కూడా ఒక లింక్, ఒక వీడియో ఉంది, అది నేను ప్లేస్ చేస్తానండి. సో కొన్ని పాయింట్స్ నేను గ్రహించింది ఈ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి. మన అటార్నీది ఏం పెద్ద వాడి చావలేదు, మనకు అవసరం లేదు అసలు. మీకు ఇంకా పచ్చిగా తర్వాత చెప్తాను. సెప్టెంబర్ 2023లో ప్రపోజల్ పెట్టారండి. ఓకే, ఎంప్లాయీ రిలేషన్స్, కోర్ట్ కేసులు, న్యూ గైడ్లైన్స్, ఈ OMB తర్వాత ఒక ప్రాసెస్. జస్ట్ అర్థం కాకుండా వినండి. చేంజెస్ ఇన్ H-1B ప్రోగ్రామ్, మల్టిపుల్ H-1Bs, ఇండియన్స్ మిస్యూజింగ్, బేసికలీ మమ్ పాప్ కన్సల్టెన్సీస్ పెట్టేస్తున్నారు. అది నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో పెట్టానని చెప్పాను కదా, పెడతాను, మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను. సో తర్వాత IT సర్వ్ కేసెస్ లాస్ట్ అయిపోయింది కదా, U.S.C IT సర్వ్ వాళ్ళు నెగ్గారు. IT సర్వ్ అంటే ఇక్కడ ఇండియన్ అటార్నీస్ ఒక సిండికేట్ ఫామ్ అయ్యారండి. వాళ్ళు U.S.Cని సూ చేస్తూ ఉంటారనమాట గవర్నమెంట్ని, అది మన వాళ్ళు చేసేది ఇక్కడ. ఇంకోటి బిగ్ న్యూస్, మేజర్ చేంజెస్ ఇన్ H-1B లాటరీ అండ్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్. చాంద్ పర్వతనేని అంట, ఇది తగిలింది నాకు యూట్యూబ్లో కొడితే తెలుగు. అంటే చేంజెస్ ఇన్ H-1B అంటే ఇంగ్లీష్లో చాలా ఉన్నాయండి, తెలుగు అని కొట్టే ఇప్పుడు ఇది వచ్చిందనమాట. ఎవరో ఒక కమ్మ సోదరుడు ఛానల్ పెట్టినట్టు ఉన్నాడు, అందులో అంతా బాలకృష్ణ, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, లొకేషన్ అంతా, అందులో ఈ వీడియో వచ్చింది. ఓకే, DHC పబ్లిష్ చేస్తాను, OMB ఎక్రోనిమ్స్ మీరు U.S.C సైట్ కింద ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఫెడరల్ రిజిస్టర్ కామెంట్స్కి వదులుతారనమాట. 30 to 60 days ఆన్లైన్లో పెడతారు. అంటే మనలాంటి అందులో కామెంట్లు రాస్తారు. December 20 అవుద్ది అది, ఇప్పుడు అక్టోబర్ కదా, ఎప్పటికి ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే నేను ఈమెయిల్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అని రాసే గురు, ఇంప్లిమెంట్ కాదు,
అసలు ఇంకా ప్రపోజల్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇండియాలో అర్థం అవ్వాల్సి ఉమెన్స్ బిల్ అని ఉంది, అయ్యిందే ఎప్పుడు అయింది వచ్చింది అలాగా, ఎంత కాలం పట్టిందో అలాగనమాట. ఇక్కడ 1 year పడుతుంది. గవర్నమెంట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కన్నా కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది టైం ప్రాసెసింగ్. సో పబ్లిష్ అవ్వాలి, దాన్ని ఏమో ప్రజెంట్లీ పబ్లిష్ చేశారు, ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు టైం. తర్వాత ప్రపోజల్ గవర్నమెంట్ పీరియడ్ అని ఉంటుంది, 30 to 60 days పబ్లిక్ వదులుతారు అనమాట. వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ U.S.C అండ్ DHS తీసుకోవచ్చు పరిగణలోకి, తీసుకోకపోవచ్చు. ఫైనల్ రూల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ టైం లైన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారనమాట. అది April 2020 అప్రూవల్ రేట్ ఈస్ హై. ఇది ఎప్పటికి అవుద్దంటే 1 year పడుతుందండి. అంటే April 2025కి ఇది అసలు లా రూల్ అవుతే గ్రేట్ అనమాట. తర్వాత April 2024లో అప్రూవల్ రేట్ హై అంటున్నారు ఆయన. ఓవరాల్ ఈ స్మూత్, మల్టిపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇష్యూ ఉందని, $10K కదా అందరూ రిజిస్టర్ చేసుకుంటున్నారని U.S.C పసిగట్టింది. ఎందుకంటే నేను మీకు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను, అది ఇప్పుడు 2011 to 2015 మధ్యన నేను ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. ఒక ఇండియన్ నేటర్ని ఇక్కడ దగ్గర పనిచేశాను. నాకు 500 అప్లికేషన్ చెక్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసి నేను పంపించాను అన్నమాట. ఫెడెక్స్కి వెళ్ళే ముందు చెక్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేశానంటే H-1B బుక్ రాయాలి, H-1B గురించి రాయాలన్నప్పుడు నాకు అసలు H-1B ఎలా ఫైల్ చేస్తారు, ఇండియన్ అటార్నీలు ఎలా ఫైల్ చేస్తారు, బాడీ షాప్లు ఏం చేస్తాయి, బ్యాక్ అండ్ ఏమవుతుంది, MS కోట అంటే ఏంటి, H-1B కోట అంటే ఏంటి, క్యాప్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ నాకు తెలియాలి కదా. నేను క్రిటిసైజ్ చేయాలన్నా, ఫైండింగ్ ఫాల్ట్స్ చెప్పాలన్నా. సో అప్పుడు నేను ఒక అటార్నీ గారి దగ్గర పనిచేశాను. వాడు బ్రదర్ ఏం చేశాడంటే ఒక అమ్మాయిని లేపుకిని వెళ్ళిపోయి పాలిటెక్నిక్ చదివేటప్పుడు దాన్ని ఒక ఇండియన్ అవుట్సోర్సింగ్ కంపెనీ మీద H-1B మీద అమెరికా పంపాడు. ఆ పంపిన దాన్ని వీడియో ఏ స్టేటస్ మనకు తెలీదు. బట్ ఆ టైంలో మన దురదృష్టం వాడు తగిలాడు. ఆ వీడియో మీకు ఇప్పుడు పెడితే మీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఎలా ఫైల్ చేస్తారని. ఇంకోటి vimo.com అని ఉంది, అక్కడ కూడా మీరు చూడండి. ఆ వీడియో నేను అప్లోడ్ చేయడం భావ్యం కాదు. ఆ సైట్కి వెళ్ళి చూడండి, మన ఇండియన్ అటార్నీ సిండికేట్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుస్తుంది అక్కడ. సో సో ఐ లెర్న్ హౌ టు ఫైల్ H-1B end-to-end ప్రాసెస్. దిస్ ఈజ్ టు రైట్ మై H-1B బుక్. అప్పుడు రాశాను H-1 రైడ్ అని. ఒక హిందూ కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, డిలీట్ చేస్తాడు. సో టు మేక్ వీడియోస్ ఆన్ H-1B. ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ ఇండియన్ యూట్యూబర్ ఎవర్ డన్ దిస్ జాబ్ బికాజ్ H-1Bs do not have access to this kind of material. సో H-1B మీద ఉన్న కూలోడికి ఇలాంటి డేటా యాక్సెస్ ఉండదండి. అందుకని నేను వెళ్ళి అటార్నీ కావాలన్నా లేకపోతే బుక్ రాయాలన్న ఇంటెన్షన్తో నేను అదంతా గ్యాదర్ చేయడం జరిగింది. అదే వీడియోలో పెట్టాను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ హెల్ప్ దిస్ ఏజెన్సీ టు ఫైల్ 500 H-1B అప్లికేషన్స్. ఆయన ఒక్కొక్క అప్లికేషన్కి $1,000 నుంచి $2,000 దాకా ఛార్జ్ చేస్తాడు. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఆయన విన్ చేసిన మనీ. విత్ మై క్రియేటెడ్ ఫైనల్ చెక్ లిస్ట్ బిఫోర్ డిస్పాచ్ టు U.S.C ఫ్రమ్ ఫెడెక్స్ U.S.C ఫ్రమ్ నియరెస్ట్ ఫెడెక్స్. సో అంతవరకు నేను చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాను వీకెండ్స్. అనదర్ అమెరికన్ L2EAD మ్యాన్, వాడి పేరు రాఘవ్ అని ఉంది, కన్నడ వాడు. వైఫ్ L1 మీద వచ్చిందనమాట. అమెరికన్ నేచర్ ఆల్సో వర్క్డ్ ఆన్ దిస్. సో ద పర్సన్ ఫైల్డ్ charged $2,000 per application who cannot even speak English, but he passed lawyer to file H-1B applications only. He has hundreds of body shops and invest this money in the real estate in California and India. His brother on H-4 visa also runs hundreds of body shops. అదే కదా ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చడానికి వాళ్ళ స్టాఫ్ వాళ్ళు చెప్పారు ఇండియా నుంచి. ఆవిడ కంప్లైంట్ చేసింది, వీడు నాకు అది ఇమ్మంటున్నాడంటే అప్పుడు అమ్మాయిని డిపోర్ట్ చేస్తుంది UL. బట్ వీడిని ఏం చేయలే. సో H-1B ఈజ్ ఎ బిగ్ క్యాప్ ఫర్ ఫీస్ట్ ఫర్ ఇండియన్స్ అని పెట్టడం జరిగింది. H-1B ఫర్ ఇండియా గెట్ బికమ్ ఏ లేయర్ దెన్ స్కామ్ ద సిస్టమ్ హౌ టు గెట్ మోర్ H-1Bs. దీనివల్ల U.S.C ఇప్పుడు చేంజెస్ తీసుకొస్తుందంటే ఇలా చేస్తున్నారు. ఎంప్లాయర్ రిలేషన్, వెండర్స్, సైట్ విజిట్స్ మీద కొన్ని చేంజెస్, ఇలాంటివన్నీ కూడా. సో మనకేం టైం పడుతుంది. మనకేం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ F1 H-1B వాళ్ళకి నేను ఇంకో ఆర్టికల్ కూడా చదివాను, డిగ్రీ నాన్ ఐటీ ఉంటే ఇంపాక్ట్ అవుద్దని. అంటే ఈ ఇమీడియట్ 1-2 years వాళ్ళకి ఏమో 1 year వరకే ఏమో అవ్వదండి. దిస్ స్కామ్ హ్యాస్ టు ఆన్ హౌ టు గెట్ ఇండియన్స్ H-1B ఫ్రమ్ ఇండియా గెట్ ఇన్ బికమ్ లాయర్స్. లా చదవడానికి H-1B ఫైల్ చేయడానికి ఎక్కడ సంబంధం లేదు మాస్టర్. సిస్టమ్ హౌ టు గెట్ H-1Bs. సో అటార్నీ స్టార్టెడ్ బాడీ షాప్స్ విత్ ఫేక్ CEOs
CEO does not exist when the government comes to arrest them because it is operated by fake ID. Recruiters have fake American IDs operating it from India. సో FBI రైట్కి వెళ్తే కూడా మీకు ఎవరు దొరకడు అన్నమాట. సో అది బేసిక్ ప్రాబ్లం అండి ఇక్కడ ఇండియన్ అటార్నీస్, ఇండియన్ బాడీ షాప్స్ వాళ్ళు చేస్తున్నది అనమాట. సో లిటరల్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఆపరేటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఇండియా. సో నో టైమ్ anyone can be arrested. Only spouse of this owner will be responsible because company is on her name. అండ్ పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీలో ఎంప్లాయీస్ని సాగొడుతూ ఉంటారు, ఇది ఉందా అది ఉందా అని. అంటే మీరు ఇండియా ఎందుకు ఎగ్జిట్ అవ్వరంటే చాలామంది ఎగ్జిట్ అయినప్పుడు వాడు ఎంప్లాయర్ ఇక్కడ ఎవరినో మానభంగము మర్డర్ చేశాడు అనుకుని ఎంప్లాయీస్ అందరినీ రిఫ్యూజ్ చేస్తారు. ఈ పిచ్చిన కొడుకులు అమెరికాలో కూర్చొని మాట్లాడే ఏ ఎదవకి మెడ మీద ఉన్న తెల్లకాయ ఉన్న ఎదవకి పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీలో ఎవడైనా వెళ్ళిపోయాడని మీకు తెలియదు. వెళ్ళిపోయినాడు ఎందుకు చెప్తాడు, మీడియాకి చెప్తాడు ఏంటి, ఇది చెప్తాడా. సో షీ ప్లేస్ డైవర్స్ కార్డ్ అండ్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ U.S.C. అరెస్ట్ చేయడానికి వస్తే అదేం చేస్తుంది, అమ్ముండా నేను డైవర్స్ ఇచ్చేసాను అడిగి ఆడి నేను కలిసి ఉన్నట్లు అదొక అబద్ధం ఆడుద్ది అనమాట. ఇఫ్ నీడెడ్ మోస్ట్లీ ఫ్లై లాస్ట్ మినిట్ ఆర్ వాక్ ఇన్ టు మెక్సికో, టెక్సాస్ తెలుసు కదా, బోర్డర్ నుంచి వెళ్ళిపోతారు కాలిఫోర్నియా బోర్డర్. రీఎంటర్ U.S.A. ఆఫ్టర్ థింగ్స్ సెటిల్డ్ is the common practice for H-1B abusers and attorneys of Indian origin. Wall Street Journal reporter commented on Jeff Elder అన్నదను తీర్చగా గుడ్ స్టఫ్ అని కొట్టాడు ఈ వీడియో మీద, ఉందో లేదు తెలియదు మరి కామెంట్. సో దిస్ వీడియో ఇస్ మేడ్ ఇన్ జనరల్ వ్యూ ఆఫ్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫర్మ్స్ ఓన్డ్ బై ఇండియన్స్. దిస్ ఇస్ నాట్ టు అఫెండ్ ఆర్ డిఫేమ్ ఎనీ కంపెనీ ఇన్ పర్టికులర్, ది డిస్క్లైమర్. సో ఇలా చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమైపోద్ది. నెక్స్ట్ వీడియో క్లిప్ యాడ్ చేస్తాను మీతో పాటు. సో ఇలాంటివి అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే మీరు ఇల్లు ఎవరికో అద్దెకి ఇస్తారు మాస్టర్, ఆ అద్దెకి ఇచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని మీ కూతుర్ని మా అనుభవంగా చేసేస్తాడు. ఆ ఇల్లు ఓనర్ అమెరికన్, అద్దెకి తీసుకున్నవాడు ఇండియన్, ఆ ఇండియన్ ఎవడు అటార్నీ అనమాట. అది ఇక్కడ పరిస్థితి. సో అలా U.S.C.ని అద్దెకి ఇచ్చినవాడు U.S.C. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో వాళ్ళని అబ్యూస్ చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు. సో అందుకని వాళ్ళకి నాలంటి వాళ్ళు ఎవడో అటార్నీ ఎవడో అడ్వైజర్ అనుకోవటం వీళ్ళందరినీ ఏజ్ దింగచ్చారు. కానీ వాళ్ళు కొంచెం సాఫ్ట్గా మంచిగా ఉండడం వల్ల వీళ్ళ గవర్నమెంట్ని కూడా మన వాళ్ళు అబ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఆ అబ్యూజ్ బియాండ్ రిపేరబుల్ అయిపోయింది అనమాట. నేను చాలా వీడియోల్లో చెప్పాను, ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్రదర్ అడిగాడని రికార్డ్ చేస్తున్నాను. సో అది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎంప్లాయీస్ చదువుకునే వాళ్ళకి విపరీతమైన లాస్ వీళ్ళు చేసేది. అంటే ఇక్కడ ఉన్న గ్రీన్ కార్డు U.S. సిటిజన్షిప్ వచ్చిన ఇండియన్స్ చేసే లంచ పనుల వల్ల కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి ఇది జరుగుతుందని, అన్యాయం జరుగుతుందన్నమాట. వాళ్ళని హింసించడం, ఇలాగా హింసించిన వాడు చెప్పడు. నేను కూడా వీడియో స్కామ్ చూసాం కదా, వాడు ఎంత స్కామ్ వచ్చేసింది. సో బ్యాచ్ అది గ్యాంగ్ అయి ఉంటుంది, అది కూడా రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత చెప్తాను. సో అది అంటే మన వాళ్ళే ఇక్కడ గ్రీన్ కార్డు U.S. సిటిజన్షిప్ ఉండి బాడీ షాపులు కానీ అటార్నీలు కానీ రన్ చేస్తున్న వాళ్ళే అన్యాయం చేస్తున్నారండి కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళని. అందుకని ఒక పెద్దవాడు నా వీడియోలు చూసి ఆవిడ ఏమన్నారంటే, అమెరికాలో గ్రీన్ కార్డు ఉన్నవాడు గ్రీన్ కార్డు లేనివాడిని దోచుకు తినడమే కదా. సో అది అర్థమైంది నీ వీడియోని బట్టి అని చెప్పారు. అది కరెక్టేనండి. సో గ్రీన్ కార్డు ఉన్నవాడు గ్రీన్ కార్డు లేనివాడిని మీద పడే వల్చర్స్ అంటారు. అందుకే ఇండియన్స్ మన బాడీ షాప్ వాళ్ళని వీళ్ళని. సో అది మాస్టర్, మీరేం కంగారు పడకండి. ఇదంతా సారీ మాస్టర్, సవ్యంగా నవ్యంగా జరిగితే సంవత్సర కాలం పడుతుందండి. అప్పటికి ఎవడు ఉంటాడు, ఎవడు ఉండడు, ఎవడికి తెలియదు కదా. సో అది ధన్యవాదాలు. చూడండి నెక్స్ట్ క్లిప్. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక్క నిమిషం మాస్టర్, నేను ఇందాక చెప్పానండి, మన కొంతమంది ఎక్స్-పోలీస్ దోస్తులతో మాట్లాడాను కదా, ఆల్ పాయింట్స్ డిస్ప్లేస్డ్ అమెరికన్ రాశారు. ఒరిజినల్ ఆయన పేరు. దే ఓన్లీ విన్ బికాజ్ అవర్ సైలెన్స్ యాజ్ ఎ నేషన్ ఎనేబుల్స్ దెమ్ అన్నారు. దేనికి? ద ట్రాజడీ ఈజ్ ఐటీస్ ఆర్ బాడీ షాప్స్ అటార్నీస్ అండ్ సిండికేట్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఆర్ సూయింగ్ U.S.C. అండ్ విన్నింగ్ ద కేస్ అన్నదానికి. సో మా ఫ్రెండ్స్
ఆర్ ఎక్స్ కొలీగ్స్ చెప్పిన వాళ్ళ డిఫరెంట్ వ్యూస్ అడుగుతాం కదా. ఆయన ఏంటంటే కైండ్ ఆఫ్ మోర్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ ఎంఏ స్టూడెంట్స్ ఇన్ లాటరీ కెనాట్ డూ 2 filings, డ్యూరేషన్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎక్సెట్రా. ఇంకో పాయింట్ ఇంకొక ఆయన, నౌ ఈవెన్ an entrepreneur who are on H-1B can start his own company and spend 49% of the time on his company or her company and rest to others. He can on H1 on his own startup business. Let's see how our people are doing to utilize this system. కరెంట్లీ కూడా ఉందనుకుంటా H-1B మీద మీకు మీరు స్పాన్సర్ చేసుకుని కంపెనీ స్టార్ట్ చేసే ఎంతవరకు ప్రాక్టికల్గా ఫీజిబుల్ నాకు తెలియదు. ఇంకొక పాయింట్ అండి, ఐ థింక్ అవర్ తెలుగు గైస్ విల్ స్టార్ట్ ఓన్ కార్ప్ అంటే ఎస్ కార్ప్ అనమాట, ఆర్ బాడీ షాప్ అండ్ రన్ దేర్ పేరోల్ అండ్ బీ ఆన్ H-1B. దే విల్ డూ దేర్ ఓన్ కార్ప్ టు projecting as a startup company and doing service. I think our Indians will utilize this. ఈ పాయింట్స్ ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయానండి, అది చెప్తున్నాను అనమాట. నేను ఈ వీడియోలకి ఇంకో క్లిప్ పాత వీడియోలు యాడ్ చేస్తాను. అది ఏంటంటే H-1B క్యాప్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ఫీస్ట్ ఫర్ ఇండియన్ అటార్నీస్ అండ్ దేశీ కన్సల్టెన్సీస్. ఇంకోటి H-1B సినాప్సిస్ 2021లో రికార్డ్ చేసినట్టున్నాను. ఇంకోటి H-1B సినాప్సిస్ లాంగ్ వీడియో, ఇంకోటి తెలుగుది అనమాట, 2017 హాయిలో ఉన్నప్పుడు రికార్డ్ చేశానండి. H-1B కోట ఇవి చూడండి. థ్యాంక్ యూ. క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఈమెయిల్ వేయండి. kumar@kumarexclusive.com అనమాట. kumarexclusive.com అనేది నా బ్లాగ్. అందరికీ నమస్కారం. H-1B 2017 అనే కోట మీద వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. H-1B ఈజ్ ఎ నాన్ ఇమిగ్రెంట్ వర్క్ పర్మిట్. అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే ఒక పనికి అనుమతి తీసుకోవడానికి కావాల్సిన ప్రాసెస్, ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఎంతో సహనం అంటే ఓర్పు, డోలయానం అంటే ఉత్కంఠతో కూడిన ఒక ప్రాసెస్ అన్నమాట అది H-1B అనేది. సో చాలా వీడియోలు పెట్టడం జరిగింది H-1B మీద, 285 దాకా. ఫస్ట్ 2 వీడియోస్లో చెప్పడం జరిగింది ఎవరు క్వాలిఫైడ్ ఏంటి అదంతా అని. సో ఆ వీడియోస్ చూశాక ఈ వీడియో అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. H-1B 2007 మీద చాలా వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ నేను రాయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు నేను ఇంగ్లీష్లో వీడియో చేశాను, అదే తెలుగులో మన తెలుగు ప్రజల కోసం రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, H-1B ఈజ్ ఎ నాన్ ఇమిగ్రెంట్ వీసా. ఇట్ ఈస్ ఏ టెంపరరీ వర్క్ పర్మిట్ టు వర్క్ ఇన్ USA. అంటే ఒక అత్యంత తక్కువ కాలం ఒక అనుమతి పనిచేయడం కోసం ఒక కార్మికుడు పనిచేయడం కోసం తీసుకునే అనుమతి పత్రాన్ని వీళ్ళు H-1B అని అంటారు. ఇది ఒక నాన్ ఇమిగ్రెంట్ వర్క్ వీసా అనమాట. ఇట్ రిక్వైర్స్ ఏ కంపెనీ టు స్పాన్సర్. అంటే ఇది ఎలాగా ఈ H-1B వర్క్ పర్మిట్ని పొందడం ఎలాగా అంటే, ఒకటి కంపెనీ స్పాన్సర్ చేయాలి. ఇది ఒక కంపెనీ ఒక ఇండివిజువల్కి స్పాన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఇండివిజువల్గా దీన్ని అప్టైన్ చేయడం అంత సాధ్యమైన పని కాదు, ఒక కంపెనీ స్పాన్సర్ చేయాలి. టోటల్ డ్యూరేషన్ అంటే దీన్ని 6 సంవత్సరాల దాకా దీని కాల పరిమితి ఉంటుంది. ఈ కార్మికుడికి అనుమతి ఇచ్చే పరిమితి పత్రం మొదటి 3 సంవత్సరాలు ఇస్తారు, తర్వాత 3 సంవత్సరాలు దానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత H-1B దీన్ని April 1, 2016 నాడు కోటా అప్లికేషన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. 2007 H-1B కోటా అంటే మీరు మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకోకూడదు, అపార్థం చేసుకోకూడదు. ఏంటంటే అది 2007 ఏప్రిల్ అని కాదు, వీళ్ళ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫిజికల్ ఇయర్ని ఇయర్ ఎండింగ్ అంటే 2000 ఏప్రిల్ తర్వాత నుంచి దాన్ని 2007 H-1B కోటా కింద పిలవడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత దీన్ని మీ ఎంప్లాయర్ హౌ యువర్ ఎంప్లాయర్ ఫైల్స్ ది H-1B వీసా, మీ ఎంప్లాయర్ H-1B వీసాని ఎలా ఫైల్ చేస్తాడు
దీనికి 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఫ్రీ స్పాన్సర్ అంటే ఉచితంగా H-1B చేయడం, రెండోది సెల్ఫ్ పేడ్ అంటే మనకు మనం డబ్బులు పే చేయడం, అది ఇల్లీగల్. అంటే దాన్ని మనం బ్యాక్డోర్ ఎంట్రీ అని కూడా అంటాం. ఒకటి ఉచితము, 2 డబ్బులు పే చేయడం. డబ్బులు పే చేయడం తీసుకోవడం 2 క్రైమే. ఫస్ట్ వన్లో ఏంటంటే మొదటి ఉచితంగా చేసే దాంట్లో ఎంప్లాయర్ అంటే ఎవడైతే ఉద్యోగం ఇస్తాడో వాడు అధిపతి, వాడి దగ్గరైనా జాబ్ వేకెన్సీ ఉందని, లేదు వాడికి ఒక క్లయింట్ ఉంటాడు, ఆ క్లయింట్ దగ్గరైనా ఒక ఉద్యోగం ఉంది, ఆ ఉద్యోగానికి ఈ పలానా వ్యక్తి కావాలి, అతను అమెరికా బయట ఉన్నాడు లేకపోతే లోపలైనా ఉన్నాడు, వాడికి H-1B కావాలని వాళ్ళు ఉచితంగా చేయడం జరుగుతుంది. రెండో పద్ధతి డబ్బులు ఇచ్చి H-1B చేయమని అడగడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇదివరకు పూర్వం ఏం చేసేవారంటే ఇండియన్ లింక్స్ అన్ని ఇన్హౌస్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పి ఫైల్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఇప్పుడు U.S.C చాలా స్ట్రిక్ట్గా క్లయింట్ లెటర్ అడగడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ అనమాట, అంటే కంపల్సరీ. అంటే క్లయింట్ లెటర్ లేకపోతే వీసా ఇస్తారని చెప్పడం చాలా కష్టం. సో వాళ్ళు తర్వాత లాస్ట్ 4 yearsలో 85,000 అప్లికేషన్లు తీసుకోవడం జరిగింది. కోటా అది 65,000 నార్మల్ కోటా, 20,000 అడ్వాన్స్డ్ మాస్టర్ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళకి. నేను స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తున్నాను. 2007 కోటా వచ్చి 2,36,000, 2016 కోటా వచ్చి 2,33,000, 2015 కోటా వచ్చి 1,72,500 మంది, 2014 కోటా వచ్చి 1,24,000 మంది అనమాట. సో దేర్ ఈజ్ అ డబుల్ ఇంక్రీస్, ప్రతి లాస్ట్ 2 ఏళ్ల కన్నా ఇప్పుడు డబుల్గా దాన్ని అప్లికేషన్ రిసీవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది, ఆర్ ప్రజలు వీళ్ళు అప్లై చేయడం జరుగుతుంది. 35 to 45% కంప్యూటరైజ్డ్ ర్యాండమ్ పికప్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2,36,000 అప్లికేషన్లు వచ్చినా అందులో 35 to 40% కంప్యూటరైజ్డ్ సిస్టమ్ ప్రకారం వాళ్ళని ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే U.S.C దాన్ని కోటా 1st ఓపెన్ చేస్తుంది, 7th April క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ జనరల్గా 1st to 4th Aprilలోనే ఈ ఇన్ని లక్షల మంది అప్లికేషన్లు ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. తర్వాత ఒకవేళ ఆ అప్లికేషన్స్ కనుక ఆ టైంలో రాకపోతే వాళ్ళు ఆ కోటాను ఓపెన్ చేసి డోర్ ఓపెన్ చేసి ఉంచడం జరుగుతుంది అనమాట. ఈ పిటిషన్స్ పికప్ అయ్యాక ఏమని చేస్తారంటే లాటరీలో U.S.C ఒక జనరేట్ చేస్తుంది రిసిప్ట్ నెంబర్, రిసిప్ట్ నోటీస్ అని ఇస్తుంది. విత్ రిసిప్ట్ నెంబర్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఈ 2,35,000 నుంచి 40% పికప్ అయింది అనుకోండి, ఆ 40%లో పికప్ అయిన వాళ్ళకి రిసిప్ట్ నోటీస్తో పాటు రిసిప్ట్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. తర్వాత దాన్ని బట్టి మనం U.S.C వెబ్సైట్లో ట్రాక్ చేయడం జరుగుతుంది, అంటే ఏంటి కథా కామేష్ ఏంటి అనేది. తర్వాత ఏమవుతుందంటే అసలు ఈ ప్రాసెస్ ఇనీషియల్ రివ్యూ చేస్తారు, తర్వాత రివ్యూ చేస్తారు, తర్వాత క్యూరీ అంటే RFE రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎవిడెన్స్ అడగడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ ఎనీ డెసిషన్స్ అంటే ఫైనల్ డెసిషన్స్, పోస్ట్ డెసిషన్స్ అంటే ఇవ్వాలా వద్దా అనేది. తర్వాత ఏంటంటే పిటిషన్స్ ఫైల్డ్ ఇన్ నార్మల్ ప్రాసెస్. నార్మల్గా ప్రీమియం అని 2 ఉంటాయి. నార్మల్ ప్రాసెస్ 1 to 2 months పడుతుంది. నేను ఇంగ్లీష్ది తెలుగులో అనువాదం చేస్తున్నాను. 1 to 2 months టు నో వెదర్ పిటిషన్ సెలెక్టెడ్ అయింది, అంటే 1 to 2 నెలలు 2 నెలలు మినిమం టైం పడుతుంది అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ అయిందా డినై అయిందా అనేది. తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇన్సఫిషియంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నా, వాళ్ళ ఎంప్లాయర్స్ అటార్నీస్ ఫైలింగ్ అటార్నీస్ ఎవరైనా ఇంప్రాపర్గా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే అవి మళ్ళీ ఇవ్వమని అడగడం జరుగుతుంది. సో ఈ టైంలో రిసిప్ట్ నెంబర్ని బట్టి మీరు ట్రాక్ చేయగలరు. తర్వాత పిటిషన్స్ పికప్ అవ్వకపోతే U.S.C ఏం చేస్తుంది, ఆ ప్యాకెట్ని వాళ్ళకి రిటర్న్ చేసేయడం జరుగుతుంది. సో April 1st to 7th రిసీవింగ్ పిటిషన్స్ టైం, ఇది కామన్ ఎవ్రీ ఇయర్. April 12th to 15th లాటరీ తీస్తారు. April 20వ తారీఖు ఆన్వర్డ్స్ రిజల్ట్స్ బ్యాచ్ వైజ్గా ఇవ్వడం, బయటకు వదలడం జరుగుతుంది. అన్నీ ఎట్ ఏ టైం ఇవ్వరు. తర్వాత May 1st week డేటా ఎంట్రీ ఫినిష్ అయిపోతుంది. May 2nd week ప్రీమియం పిటిషన్స్, ప్రీమియం అంటుంది అంటే ఫాస్ట్ ప్రాసెస్, దానికి కొంచెం $1 ఎక్స్ట్రా ఎంప్లాయర్ కట్టాల్సి ఉంటుంది.
ఆ ప్రీమియం ప్రాసెస్కి రిజల్ట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జూన్ ఎండ్కి కంప్లీట్ అయిపోతుంది ప్రాసెస్ మొత్తం. సో ఒకవేళ డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఫ్రీగా చేసిన ఎంప్లాయర్స్ అయినా, డబ్బులు ఇచ్చిన బ్యాచ్ ఎవరైనా ఉన్నా, జూన్ ఎండ్కి ఒకవేళ మీ అప్లికేషన్ పికప్ అవ్వలేదు వెనక్కి వచ్చేస్తే జూన్ ఎండ్కి వాళ్ళు మీకు మొత్తం డబ్బులు రిటర్న్ చేసేయాలన్నమాట. అంటే ఇల్లీగల్, బట్ చెప్తున్నాను. సో ఎవరైతే రిటర్న్ చేయారో వాళ్ళు అక్కడ లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్స్కును ఇక్కడ యుఎస్ఏసీకి ఈమెయిల్ చేస్తే మంచిది. ఒకవేళ అన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. పిటిషన్ పిక్డ్ ఆర్ నాట్, ఎంప్లాయర్ ఆర్ అటార్నీ కెనాట్ టెల్. ఇప్పుడు పిటిషన్ పికప్ అవ్వలేదు అనేది ఎంప్లాయర్ అటార్నీ మీకు చెప్పలేరు అనమాట. యూ డోంట్ గో నెట్స్. చాలామంది కింద మీద పడిపోతూ ఉంటారు. మా ఎంప్లాయర్ని మీరు కంపెనీకి కాల్ చేసిన వాళ్ళు చేయగలిగేది ఏం లేదు. ఇట్ డజంట్ ఈల్డ్ ఎనీ రిజల్ట్స్ అనమాట. అంటే మీరు ఎంప్లాయర్ని చావగొట్టి ఫోన్ చేసినా లేకపోతే ఈమెయిల్ చేసినా వాడు ఏం చేస్తాడు, అప్లికేషన్ పికప్ అవ్వకపోయినా కూడా ఆ టైంలో ఓర్పు సహనంతో మీరు ఉండాలన్నమాట. ఉత్కంఠ కూడా కదా, అవుతుందో అవదు అని. జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్. చాలామంది ఈ టైంలో డ్రైవ్ నట్స్, అంటే పిచ్చిగా బిహేవ్ చేస్తారు. యూ కాంట్ డూ దట్, వెయిట్ చేయాలి. తర్వాత H-1B, ఇదంతా అసలే ఒక ప్రాసెస్. H-1B అనేది ఒక గెస్ట్ వర్కర్ అంటాం కదా, ఒక టెంపరీగా అతిథి కార్మికుడు అనమాట. వీడు H-1B అనేవాడు అతిథి కార్మికుడు. వాడు సహనము ఉత్కంఠతో కూడిన ఒక ప్రాసెస్ H-1B అనేది. ఓకే, U.S.C కన్ఫర్మ్ ద రిజల్ట్స్, యూ బగ్గింగ్ యువర్ ఎంప్లాయర్. అంటే ఎంప్లాయర్ని ఫోన్ చేసి అవ్వకుండా చేయగలిగేది ఏం లేదు. దీనికి టైం లైన్స్ ఏం లేవు. U.S.C ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అది కేస్ టు కేస్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు పక్కన మీ అప్లికేషన్స్ ఒకడు రిజెక్ట్ అయిపోతే ఇంకోటి రిజెక్ట్ అవ్వాలని ఏం లేదు. తర్వాత ఏమవుతుందంటే, రిమెంబర్ ఓన్లీ 1/3 ఆర్ పిక్డ్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రిటర్న్. 1/3 ఆఫ్ దీస్ అప్లికేషన్సే పికప్ అయ్యి మిగతావన్నీ రిటర్న్ చేయడం జరిగిపోతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ పిక్ దిస్ ఇయర్, అండ్ ఈ ఇయర్ కనుక పికప్ అవ్వకపోతే మీరు చాలా డిసప్పాయింట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ డిసప్పాయింటెడ్ సోల్స్ అందరికీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్రై చేసుకుంటే బెటరు. మీరు ఒక్కరే కాదు, ఎందుకంటే 1,51,000 మంది అప్లికేషన్స్ రిటర్న్ చేయడం జరుగుతుంది, పిక్ అవ్వకపోవడం జరుగుతుంది. అందులో మీరు ఒకరు అనమాట. ఓకే, 85,000 పికప్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ 85,000 అప్లికేషన్స్లో 60% ఆఫ్ దెమ్నే, విచ్ మీన్ 60% ఆఫ్ దెమ్, దట్ మీన్స్ 50,000 పిటిషన్స్నే U.S.C అప్రూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే 85,000 మందికి ఇవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. సో ఈ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ గెట్ RFE అంటే రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎవిడెన్స్ కానీ, క్యూరీలు కానీ, ఇలాంటివన్నీ రావడం జరుగుతుంది అనమాట. అవన్నీ మళ్ళీ ఎంప్లాయర్ అటార్నీ ఆన్సర్ చేయగలగాలి. తర్వాత ఓన్లీ 35,000 ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ స్టాంపింగ్. 35,000 పీపుల్కే స్టాంపింగ్కి వెళ్తారు. రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రిజెక్టెడ్ అట్ ది 50,000 మందిలో 35,000 మందికే వీసాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. H-1B ఈజ్ ఎ బిగ్ బిజినెస్, బెనిఫిషియల్. అది ఎవరికి బెనిఫిషియల్ అంటే అమెరికా ప్రభుత్వానికి, అమెరికాలో ఉన్న అమెరికన్ కార్పొరేషన్స్కి, స్టాఫింగ్ ఏజెన్సీస్కి, ఈవెన్ ఫెడెక్స్ అని ఉంది కదా కొరియర్ సర్వీస్, వాళ్ళకు కూడా ఇది ఎంతో బెనిఫిషియల్ అనమాట. నేను కూడా ఒక ఫ్రెండ్ దగ్గర పనిచేయడం జరిగింది. 400 H-1B అప్లికేషన్లు వెరిఫై చేయడం జరిగింది. ఫెడెక్స్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాం. ఎన్ని బాక్స్లో ఉన్నాయన్నమాట. వాళ్ళు ట్రక్ లోడ్స్ ఫ్లైట్స్లో పంపడం జరుగుతుంది. ఇట్స్ బిగ్ మనీ. తర్వాత దోస్ హూ గెట్ దేర్ H-1B పిటిషన్స్ అప్రూవ్డ్ ఎవరైతే H-1B పిటిషన్స్ అప్రూవ్ జరుగుతాయో వాళ్ళు స్టాంపింగ్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అనమాట. వ్యాలిడిటీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ 1 నుంచి వ్యాలిడిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది నేను ఇక్కడ వరకు నేను రాసింది చెప్పడం జరిగింది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఫ్యామిలీ వీసా అనమాట. H-1B అనేది విత్ స్పౌస్, భార్య, పిల్లలు, మొగుడు, పిల్లలు, ఏదైతే భర్త, పిల్లలతో మీరు ఆ వీసాకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. వెళ్తే వాళ్ళకి H-4 ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో 20,000 మందిలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ పికప్ అవ్వకపోతే ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు వేరే కోర్సులు జాయిన్ అవుతారు, వేరే కొత్త సబ్జెక్ట్స్ చేస్తారు, కొత్త స్కూల్లో జాయిన్ అవుతారు, కాలేజీలో కానీ యూనివర్సిటీలో కానీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్రై చేస్తారు అనమాట. ఐ విష్ దెమ్ గుడ్ లక్. ఎవరైతే ఈ ప్రాసెస్కి అడుగు పెట్టారో, వాళ్ళు దీనికోసం ప్రయత్నిస్తున్నారో అమెరికా లోపల బయట, వాళ్ళందరికీ నేను ఐ విష్ దెమ్ గుడ్ లక్ హోల్ హార్టెడ్లీ.
అండ్ ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు. This is India, okay. This is U.S.C. Okay, 16 years of education plus 4 to 5 years of IT experience. Then he is eligible for H-1B. Okay. Generally, companies in India, in USA, should not charge money, but they charge $750 is the application fees. But generally, 2,500. depends on the company. Less than 25 employees, they must charge this much. The application cost to the U.S.C. If more than that, more number, more fees. So this guy goes to any bank in India, Amirpat, he will deposit 5 to 6 lakhs. So once his application lottery pick up in 2015, then he will go for H-1B visa stamping. If visa issued, then he will land here. Provided employer may send air tickets or he come on his own. If visa is refused or rejected, then if it is refused to one whatever the query, he will answer it. If it rejected, then he will deduct $1,000. They call it as attorney fee, and then they return the rest of the amount to this guy. So now take the for example. See, this is illegal. Nobody should charge money here. But what is the guarantee if this guy come and join this company? He may apply through company B also, right? This is company A. Then he will, for example, he come here. So for example, Kumar has a company. Where does that guy stay? So, but for example, this guy has a guest house. So he will stay here in the company guest house. They won't pay for salary. Only Let me just complete. So he will, for example, his name is XYZ. So XYZ came to company A. So he will stay here how long in the guest house? Until he apply for SSN. So day one he will get any bank account because of the employer. Then he will get a SSN. So SSN, all this it takes maybe 45 days. Okay, 45 days this company A won't pay any money. They will pay only $100 and some kana pena sona, that is food and is free. అన్నీ ఫ్రీ ఇస్తారు. So his time starts from day 2 itself. He has to prepare the resume. So everything is fake quality here. 7 years experience or 10 plus years. 7 years experience guy will get $50. This guy will go for $80. Again, it depends on the technologies. So there is no demand for software testing, manual, desktop jobs, all that blah blah blah. Okay, then his time starts right. 45 days he'll sit idle, or he learn technology something. After that, what going to happen? Now this guy has to go for a job. So this company A has a marketing team in India. They call all these blah 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 companies and all. So how you get a job? For example, there is a client A. Client is nothing but owner, Microsoft, Google, whatever
the client as a company, right? So the client hiring manager generally post jobs in days or months, okay, saying that I want 100 developers or 100 programmers. But here what happens, Kumar company A owner is Kumar will download that and he will not post as the company like that. What Kumar will repost the advertisement with Kumar's company saying that I need these people. So if I'm a employee XYZ, if I look at this ad, I think that this is a big company and this guy is supplying this year. But reality that is not that. So your employer A will contact this guy. Before Then this guy will eat something, See. that guy will say eat something, then it goes that guy. But to before this guy, another guy will be there. Already see, client 1, 2, 3, 4, 5. So your employer is 5th layer. So this guy is 6th layer. For example, this hourly billing is 130 or 150. So now this guy will pay to layer, this guy, it's a layer 1. Layer 1 will get $150. So he will pay to this guy 100 and rule is $5 to $20 they have to hold, not more than that. That is theory, but they hold up to $45, $50. You never know. Sometimes you can hold $100 also. This guy will get a $100. This guy will get $80. This guy will get $60. So finally the employer get, he just came from India, right? So he will get only $25. He has to shut his mouth, work for salary for 1 year. So he will get $25. So now the last employer will get 60 minus 25. So he will mean for sitting nothing, doing nothing, he will get $45 an hour or 35, whatever. How many hours? For example, the project may be 1 year or 6 months, 1 month, whatever it is. But per month, at least per hour, 120 hours, right? So 120 hours, he get into 35. But initially investment is guest house, blah blah blah. So for example, this guy has 100 employees. So some people might directly place it. Then he will mint $35 or more than that. For example, I am giving you $100. You are paying 25 to your employees. Then you will get $75 an hour. Unlimited money. This is very good business here. Okay. But he won't get any job up to 6 months. What going to happen? As per U.S.C rules, you should not stay more than idle in America without job for 2 months. That 2 months also he has to pay taxes to the U.S.C. Then what happened? 6 months. Then see, if anything goes wrong, first the employer goes to jail. Worst cases, they do all kinds of illegal. Second thing is employee. So employee never goes to jail because it's employer's fault, right? So when the moment employer goes to jail, this guy can have a chance to go to India. He go back. But in that case, what they do is, as per theory, they are running payroll or something. this guy, what does he do? He will, for example, 2 months he has no job. Then he is going to. Let me complete. His salary is, for example, $5,000 per month. So what he has to do is, when you get all these curious will come when you go for a green card. So then this guy is 2 months or more than 2 months or 6 months you said. 6 months is the income tax per month is $1,000. So he has to pay $6,000 tax and he get a tax. So he has to give to his employer. But employer A just won't pay this $1,000 tax. Example I am giving, this number may vary. So employer may ask, who will pay my taxes? So he has to pay employer taxes also. Employer taxes is around another, for example, another 500 for example. So he has to pay another $3,000. So finally he will end up paying $5,000 for 6 months where he has no job. Otherwise get out. He has to go from ES. Okay, that is one. Green card will have all these queries. So now come here. So this guy has to send the time sheets, right? So there are some unethical American vendors, Indian vendors also. They do what they do. So this is client, for example, some
client C. Okay, and the layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, and this XYZ from XYG from India. So now if it is a fair deal, employer-employee relation will be established between each 3 guys. So they will tell U.S.C for H-1B extensions or anything. If it is a fair deal, it will go like this, timesheets. Okay, because everybody is fair. But this guy, for example, he is not fair. He is not fair deal, I will tell you. So for example, I work for a company, Wipro, not Kalina. So I log in into Wipro website. Okay, I enter timesheets 8 hours a day. 8 hours a day. Then I will take a print screen. I will send it to 1, 2, 3, 4. These 4 guys. Deal is clear, right? Fair. But this guy is not fair. This guy is not fair. And then, for example, here is this XYZ employer. Okay. Then let me take this. Okay. These 3 guys are there. So now I will submit 8 hours. Directly 3. So 8 hours to this guy. Okay. Okay, this guy will, American vendors, they release paycheck or American clients every 1 week. But whereas in India, if it is an Indian companies offshore on site, they release once in 45 days or once in 60 days. Come this side, Akshay. So once in 60 days. Okay. But general Americans, they release once in fortnight. Okay, here. But for example, I work 16 hours a day. Okay. What this guy will do, unethical illegal business, he will enter 8 hours here, 16 hours here. But he will say, Only 8 XYG deny, no, you work only 8 hours in spite of client team. So he will take directly, I want to take this off for yes, he will take directly this 8 hours money. Okay, that is case 1. Okay, case 2, if he has to fight. What is this nonsense? I worked, I have other client letters. Then he will release 8 hours to this employer. No, if you don't ask, nobody will pay. So good company generally they pay, don't need to fight. So this guy, generally Indian companies, most of the 99.99 Indian consulting inks, they don't release overtime money. So they send it to India, they do the 2 rupee odd something. So they do all that nonsense here. Sometimes they never. They have a habit of like that. So then this guy won't get money. For example, 8 hours something. For example, there are 1000 hours. 2000 hours is the total working hours for anybody here. Honestly, only 1000 hours of work is there. The rest of it may be knowledge, improving something. So then these 8 hours like this. Case 1, I explain case 2. Okay, case 3, if it's a good company, overtime means the rule is introduced sometime in 1930s. It is 1.5 hours pay. For example, my XYZ hourly billing is $50. OT means we work for 1 hour means OT hours is $75. Got me right? OT is $75. $75 this guy has to pay. Okay, and overtime need not paid by client and client. Overtime must be paid by prime vendor. And the timesheets, for example, XYZ submit to this guy, right? Okay, he took a print screen, he will send it to this guy. So internally how it works, the accounts manager, finance or sales, who are concerned, it's a single man company, one man acts as CEO, vice president, blah blah blah. All are same here, all work for dollars, right? So this guy accounts send it to accounts, this guy accounts send it to accounts, this guy accounts send it to accounts, then accounts send it to HR, then HR cross verify with his hiring manager, all that, then they release the money and it goes here. But generally this is small stupid layers, then they take that money. For example, 120 days, money means it's huge money, right? So they don't release, they take it. It's clear now? Okay, now green card. So green card, they charge $5,000 to $10,000 from candidate, which is illegal. So this XYZ single is fine, but his wife is in India, then he has gone case because his project is short month, he has to roam, right? He could not sit idle. Then he will bring his family.
Okay, first 1 year $25 is fine. So now he moved to percentage. That is, some good companies pay 80-20. Like for example, he's getting dollar. Nana, when you This is his income, hourly income. So in that, some good companies take care of his medical, 60% of his medical and 60% of family medical. Family has spouse and 2 kids. Bad company, they don't give anything. That guy has to take care. Some companies 70-30, some companies 75-25. It's all looting business. Basically, we say so much high-fi funda, but it's basically how to rip other Indian guy in America is what vendor business is all about. So it's all business, money, right? A lot of money there. You bring guys here, and then they see, once they stay in that guest house, he cannot sit idle, right? So he will contact all his contacts. He will send resume. He will do marketing on himself. He will get a job. Otherwise, it's tension, right? So that's how it is. So now comes the green card. They charge 10,000. Some they charge $20,000. So this XYZ, they take money, right? So it takes 10 years or 15 years. Now then new rules, if President Obama implements by January 15, then after approval of I-140, 2 steps of green card, they can work for any employer, like I-485. EAD we call it. Now this guy wants to change the company, as according to me, except 1% all are bad guys here. So if you want to change, then H-1B he has to pay $5,400. Then green card money has to pay $10,000. So yes, any given point of time, if anybody wants to change, he has to have a $16,000 upfront, give it to somebody, then they will pay, which is illegal. That's why all these companies, they try to catch hold of OPTs, CPTs, MS students, right? వాళ్ళ గ్రీన్ కార్డ్ వాళ్ళు పే చేయరా అసలు వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు? Company has to pay because they loot lot of money, right? They looted many Indians' money. So their money they keep it, but they send it to India for real estate or something. They buy other business like H-1 did, right? This IT money they put it in other investment, but they have to do it for employees. Nobody knows outside in USA, but all that guys they know లేయర్స్ also. లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఉండుంటే Yeah, that's what. How much Then he will get 10,000. See, full-time job they don't do any crap work. They do all crap work because then less work, right? And more salary. See, 10,000 to $20,000 they get per month. It is a full-time job because no layers, right? So he will take care of green card and everything. No issues and all. But people think that H-1B consulting a lot of money, they come here. Yes, there is a money in technology, like tools, migration of technologies. So you have a lot of money in that, but you have to travel, extension and all. Full-time job, full. So that's why Obama rules implement. According to me, if I were president of US, I will ask all Indian vendors to get out, leave country, let Indians live who come for studies or H-1B for work. Let them be happy. And if honestly no work is there, they have to get out. First H-1B expire itself, every Indian must leave US. What the heck they do here? No work, right? So this work can be done by outsource they stop. They do outsourcing, they don't pay taxes. That's the reason they want to stop it. Thanks for listening.
See, behind the scenes, H-1B cap, a big feast for Indians, body A in India. He deposits, he might be an IT expert or a terrorist, whoever it may be. He deposit in Amirpet, and then that money in the form of cash, he transferred to the body B. He's an employer in U.S.A. and he might be it's a GC holder or he might be a US citizen by naturalization, and then this body B approaches the immigration services body C. The body C is nothing but he will charge $1,000 per H-1B, and then average they file 100 to 400 H-1B petitions only in the month of March, and his income probably 400 into $1,000. And when it comes to his employees, the staff, mostly any Indians, they operate from India because they pay $1 to $5 per day in India, and day means 18 hours a day. Okay, Monday to Friday, Saturday, Sundays also, these 30 days. And there are Americans also working for this L2 visa guys and US citizens, that means American citizens, and H4EAD is not yet in the market, right? So OPTs. So I inquired and I asked, why do you pay very less? Because our loss is not applicable to them, it seems. I'm not sure the minimum prevailed wages for them, it's not there. I mean, if in the future, that's what. And it's clear, right? This is up to this level. And body A is in India, body B is employer, is in CA, California. Body C is wife, spouse, right? We say wife. See, remember their last name different, is in either same CA or Texas. And body D is immigration expert or services. We don't know whether he is qualified or not. For example, I have H-1B knowledge, I can also file, right? And then another body, or let's say US client. But remember, see, no USA client will give a letter without body present. So I don't know how Indian companies manage it. That's up to them. Okay, now come here. So there are forms. See, if it is less than 25 employees, it is $750 is the fees. But remember, everybody has to deposit $6,000 for H-1B. And petitioner signature, both employee and employer signatures must be there on the I-129 of page 6, 7 and 12. But I am not sure if he is in India and if he is in California and the immigration guy is in New Jersey, where he takes printouts in the first week or last week of March. So I don't know how these two guys will sign. So definitely he will force their signatures by look at their passports and whatever. So he will, first thing he will do is forgery, like imitating the somebody's signature. So all the documents, I don't say all, majority of the documents in the U.S.C with the H-1B are forged because this guy will sign, right? And second is, and job titles, LCA job title. See, for example, the guy body A
is a cook or maybe a criminal or whoever. He paid money, so his documents are fake in some cases. Okay, let's take genuine case. So he is a BA, business analyst, but here they will show it as a programmer, something. So type. The next one, these days everybody knows without client letter getting US visa H-1B is not easy, right? So for that, what does this do? This body B, if you remember, body C, both are either wife and husbands or friends, whoever. So what they do is they will write a fake PO and fake MSA. Fake PO and fake MSA. That means body A is here, B is here, C is here, saying that he will come to America through B and work for C. Basically, these two are either might be friends, Indian friends, or maybe couple. And they might live in the same house or somewhere. So where is the company? So all that is fraud. Okay. So because the US consulate in Chennai or India, they believe he is the client, but reality it is not the client. So these signatures also these immigration services guys will do. They basically forge. So all they have to learn is how to, like earlier I said, one lie, one fraud, king life. So these guys, whatever the money they get, $1,000 into 400 H-1Bs or 200-300 H-1Bs, they invest in real estate because they don't need to pay any money to anybody, right? $5 for 18 hours per day. So why? Because the body A has a resume and then all the educational certificates. They throw money to any Indian professor, they will give a educational proof, credentials. Okay, and then these two, and those bunch maybe around 100 pages, less than that. So all that into 400 applications, right? So they have to make a photocopy, scanning, all that blah blah blah. The first LCA website they have to take a printout, and then other stuff also is there, right? I-129, all those forms they have to fill, right? And photocopying. It's a laborious administrative job basically. And after this body A comes here, where does he go? There is no guest house, there is no bench pay, there is nothing. Either he may hide or he go for another project. You remember 2033 lakhs applications are here. These many applications are filed out of 65,000. It is to feed, it is to loot basically from candidates one. Okay, if company files, I'm not sure, Consulting Inc. And these guys B and C, I told you, right? They are working with a US client full-time job, each one drawing 100 to 200k. And these guys, sometimes they may place this guy there, which is illegal, unlawful and unethical. Nobody can prove because their last names are different, right? And that is how. And basically they are all doing forgery, fake, fraudulent, all the things to get it done, basically to bring the body here. It doesn't matter whether Americans displaced here or not. That is how H-1B is a scam. I believe this is enough to prove. Now it's time for media to check all the, like A, B, C, and like I told D, right? D is immigration services. Somebody has to raid their houses and offices and see what kind of things they are doing here. D, and that's how they basically anybody you give them money, they'll get H-1B, man. That is what H-1B is. See, MS students and H4 on F1 studied, they selected unrecognized and
universities, so they definitely do not get H-1B. So what these immigration services will do is they will file under H-1B quota, but not on the master's quota, because as per my knowledge at least 7 out of 10 are choosing bad universities to enter U.S.A. If their parents know, I don't know what they do. If our father and my son is doing and I see his H-1B application, I would have died by this time. The kind of untruthful things we are doing here. So that's why I have been stressing out, choose the better universities. And they are also not aware prevailed wages, because all these guys showing it to U.S.C, I see they are paying prevailed wages. But in reality, there is no prevailed wage. If there is a demand for STEM universities, I don't know why they are working for that less money. That also they have to think.